Ciao ragazzi e bentornati con GREEDFALL. Qui troviamo un Constantine davvero malaticcio, poverino. Vediamo un po'. Mi fa proprio peccato. My dear cousin, come closer and tell me what brings you. Sì? Constantine, is it true? Are you in great pain? This sickness is horrible, believe me. Now I understand what your mother went, but you have not come to hear my complaints. Speak, it will give me something else to ponder. Ci provo. How are relations with our Alla? Oh, they bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Taleme wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island, with our help. Beh, per il momento lasciamo stare. Good look out for yourself. Questi qua sono chiaramente discorsi che dovevo fare prima quando stava bene, perché sapete che è la voce di uno che sta bene. Parla con Vasco. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? What did you think of your brother? Meeting him in such circumstances must have been upsetting. I had high expectations for this encounter. I was naively hoping for some emotional reunion, and I found myself in front of a conceited and selfish idiot. Need I say more? While it was disappointing, this encounter must have allowed you to assert yourself and sweep your regrets away. This is true, and I'm very grateful to you for it. Più You punti. helped me and accompanied me in a period of Più doubt. punti. Thanks to you, I feel like myself. It's a service I will not forget. Did you want anything else? E vai, più 2. Bene. La romance? No. No. I'm No. 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 Amichevole. Ok. Karantz, do you need something? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. Ma l'abbiamo già fatto sto discorso, mi pare. He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Infatti. I must leave you. L'abbiamo già fatto sto discorso qua. No, niente. Petrus. I need to speak with you, my child. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Cioè? Do tell. You will have to take part in a fight in the arena, and we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds, but the risk is they'll bet against me. That may be the case, but the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This will make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Taleme? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? Ha una mente diabolica, Petrus. It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion. Ci proviamo Let's almeno. go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him.
Sì. Greenblood, my friend. Glad to see you. I'd like to talk to you about something. I'm listening. Sentiamo. Remember that note we found in Rolf's office? Of course. The one that said the recruits had been sent to different governors. Yes. It was signed with a name I'm familiar with. Herman. Somebody I'd hoped never to cross paths with again. He was the one who founded the camp we closed. And believe me, he has done an incredible amount of damage to the guard. But you look quite busy. Come back and see me when you're ready. Anything else? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? And what if I said yes? Well, I'd be grateful, I suppose. But sadly, Greenblood, you're not quite my type. Anything else? Vabbè. I must leave you. E se ti avessi detto di sì? Vabbè, insomma. Parla con corte del maggiore Herman. Vabbè. Greenblood, my friend. The letter I know he's responsible Ah, no, for what happened cazzo. in this camp, as well as many other crimes. But you look quite busy. Come back and see. Anything else? What is your duty as Master of Arms, besides teaching us how to fight? What was my duty, you mean? It's all in the past now. Ciao. In truth, you may have guessed it, but my main role was to make sure that nothing would happen to you and Constantine. Without, of course, turning you into some courtiers that are afraid of steel. You have to be considered trustworthy to take on this role. But alas, it isolates you from the rest of the guards. Always at the court, but never really belonging to it. I spent almost my entire time with you without seeing my comrades. Anything else? No. I must leave you. Ok, abbiamo parlato con tutti? Penso di sì. Per cui vediamo un attimo adesso. Allora qua. Intanto un punto abilità. Ma noi volevamo usarlo per... Ah già, per la capriola. Sì, capriola, perfetto. Attributi niente, talenti niente. Ok, no. Qua. Allora, missioni secondarie, regolamento di conti, esplorazione e cartografia, missioni. Eruditi in spedizione. Questo qua, questo qua, così sblocchiamo tan 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 tan. Qualcosa che voi mi avete consigliato, ma non lo voglio dire per chi non lo sapesse, per cui vediamo un attimo. Vediamo un attimo che sono curioso anch'io, perché veramente non ho idea di chi sia. Ops. Vabbè. Allora. Ma non c'è mica un coso per viaggiare un po' più vicino, magari, no? Distantissimo, cazzo. Vabbè. Trova il guaritore anche. E dopo questo bellissimo teletrasporto vediamo un po' se riusciamo ad arrivare alla nostra meta in qualche modo. Qua. Vai. Ok. Trova l'accampamento della spedizione degli Eruditi. We should get to a vantage point if we want to find this expedition. Giusto. Andiamo qua sopra allora. Secondo me qui ci troveremo un altro boss comunque, Sento già della musichetta strana io. Dai, i nemici, eccoli qua. Vabbè, i lupacchiotti sono questi. Niente di trascendentale. Perfetto.
Taccheggiamo. Bene. Ferro grezzo. Vediamo un po', vediamo un po'. Altri nemici, mi sa. Ah beh, eccoli qua. Stavano dormendo, si stavano mimetizzando, non me ne ero accorto. Dai. Chi è? Buono. Vediamo che arma ha Kurt. Kurt. Sciabola regolamentare. Questo qua è ancora meglio però. Tieni questa, dai. Mi ha fatto un super mega regalo. Giusto per... Qua c'è un branco di lupacchiotti. Dove sono? Ah, questi sono. Ma dai. Ok. Whoops. Ma no. Sì, ho capito, va bene. Volevo raccogliere per terra, si è messo a parlare con Kurt, dai cazzo. Allora, 60 metri. Direzione giusta? Direi di sì. Vediamo. Sì, un po' abbandonato però. Nel senso che hanno sbagliato, vero? Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents in the campfire, it dates back several days. It seems they were taken prisoner. I don't see any bodies. This looks like scientific equipment. This must be the Lost Expedition's campsite. No weapon leaves this sort of marking. Perhaps they were wielding magic. Magic is the miracle of the enlightened. This bears resemblance with the sorcery of the natives. Not surprising. But not enough to help us locate precisely where the scholars are now. I agree. This is the consequence of the tragic and disgusting practices of the bridge. Every native in their territory has revolted. We cannot know which particular clan is guilty. Anche questo è vero, purtroppo. Beh, ma non c'erano altri indizi qua? Ah, mi sembra ce ne fosse uno anche qua dietro, vabbè, ok. Questa radice globosa ha una struttura fitta e densa ed emana un odore forte e intenso. Ho osservato diversi animali mangiarla senza subire ripercussioni notevoli, pertanto deduco che sia commestibile. Distellandola in laboratorio potrò ottenere conclusioni più certe. Afra ha deciso di spostare la sua tenda più lontano, dice che il nostro continuo ridacchiare le impedisce di concentrarsi. Ha molto talento, ma ora capisco perché il suo maestro l'ha allontanata. Ha un pessimo carattere. Questa specie di uccelli è molto diffusa nelle valle. Dispongono di una curiosità straordinaria. Ci si sono avvicinati così tanto che abbiamo potuto toccarli. Di certo gli isolani non li cacciano, altrimenti sarebbero più prudenti. Eppure la loro carne è squisita. Deve centrare il loro credo. Forse quegli ingenui li considerano sacri. Ah. This looks like the journal of a naturalist. There are sketches of flora and fauna. There is no doubt. We are definitely on the trail of the Lost Expedition. It seems that one of the team kept a distance from the others. Let's see what we can discover. Ok. Ah, di qua. A trail of blood. That cannot be good. No. Follow it. Che se ne siano pappati. More blood. We're on the right path. Keep going. Dai, vai.
Però prima... Ta-dan! Ma perché? Chi cazzo sta attaccando? Ok. Oi 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 oi. Pacche. Buone. Here is the isolated camp mentioned in the journal. Everything is Ah! in order, but the inhabitants are no longer there. Its position would have allowed them to escape the attack. Isolated. Discreet. Perfect visibility. Great choice. Cazzo, non ho la chiave. E neanche il livello necessario, che palle. E quindi? Che sfiga ragazzi, porca vacca. Vediamo se la troviamo qua vicino magari. Whoops. A corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he's been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found. There is still a chance that she remains alive. This man was unarmed. And from the position of his body, I would say he was fleeing. It is not honor that motivates them. Maybe it was vengeance. I'll search the body. We might find something to help us understand. Sì, la chiave del coso, del baule. E vai. Quindi dubito onestamente che dentro ci sia un super oggetto. Semmai c'è un indizio semplicemente. Purtroppo. Vediamo un po'. Diario di una certa Afra. Abbiamo allestito un piccolo accampamento nella conca della valle che volevamo studiare. La flora in questo luogo è straordinariamente lussureggiante. Solo su quest'isola ho visto così tante specie diverse accostate tra loro. Vista la grande varietà di piante, troveremo per forza un antidoto contro la malicore. Questa pianta, dalle efflorescenze blu e le foglie frastagliate, è diversa da qualsiasi altra io conosca. Farò degli esperimenti per scoprire se contiene essenze attive. È un peccato non potersi relazionare con i nativi, sono certo che conoscono le proprietà di queste piante, ma i soldati ci hanno avvertiti. Non dobbiamo fidarci degli isolani, pare che siano molto aggressivi in quest'area. Il nostro arrivo nelle valli non è passato inosservato, ho la sensazione che qualcuno ci osservi. Probabilmente gli isolani, spero capiscano che non siamo qui per attaccarli, ma soltanto per catalogare la flora. La sensazione di essere osservati si fa sempre più inquietante, sono vicinissimi, me lo sento. Temo che dovremo prepararci a un attacco. Ma abbiamo poche armi e i miei colleghi sono a malapena capaci di difendersi. Sono sicuro che ci osservino dalla palude. Se ci attaccheranno è da lì che si lanceranno all'assalto. Ho provato ad avvertire i miei colleghi di essere più discreti, ma si rifiutano di ascoltarmi. Trovo il naturalista nelle paludi. That of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. I believe she was right. The writing stops mid-sentence. A woman with sharp eyes. They might have saved her life. We must follow the tracks of the attack. They will certainly lead us to our party of intrepid scientists. Vediamo. She may be part of the Alliance, but I can't help feeling bad about what happened to this woman. According to what she wrote, her attackers must have come from a swamp. We should follow their tracks. Certo. Certo. Qua giù. Ok. Più o meno ho capito. Allora, qua a sinistra. Credo. Sì. A meno che...
A meno che non sia qui a destra. Va, proviamo qua a sinistra, dai. Proviamo qui a sinistra. Ma qui a sinistra dove, cazzo? Ah. Di qua. Vediamo un po' se ho preso la direzione giusta. Penso di sì, eh. No. Cioè... no, era riguardo questo intendo. Ops. Bene. Perfetto. Cosa? Mamma mia che super salto. Look, those are islanders. They might be from the clan that attacked the bridge. Let's get closer. Dai. Distruggiamoli. Vediamo un po' però. Vediamo se magari qualche dialogo pacifico. Ehi là. We won't let you take us. We will not kneel down without a fight. State calmi. Wait. We have no desire to fight you. We only want to find the lion sages. They are not warriors, but their chief is ready to send an army of warriors to liberate them. If you help us bring them back, you will save your tribe from a costly battle in lives. He speaks truly. E vai. Look, one of them is already eager to bring lion warriors back to us. All we wanted was for them to tell us where our brothers are being kept. What good is this if we must leave our camp behind? Very well. Stay away from the main entrance. Our guards will not welcome your arrival. Pass around. There is a smaller entrance hidden there. The lions are kept in a home in ruins. There must be a key somewhere to open the door, but I know not where it is kept. Ok. Sui battitori dell'isola. Battitori. Oh. E beh. Boss. No. E questa? I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? Afra. We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. Well, after this little swim, you could always try to pull the trigger. Who sent you to find me? Well, we were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He's worried about you. You haven't been reporting. You should have said that straight away. I must admit, I was hoping for a rescue of a different nature. Do you have a name? Desarde. I'm from the congregation. The new governor's cousin, who wears an islander face. I've heard stories about you. And then? Bishop Petrus, if our young friend hadn't insisted on coming here, I would have gladly let you rot in this marsh. Behold the charity of the enlightened, huh? Kurt. Simply Kurt. Quindi questa qua è una pistolera, dai. And if one of your violent fits overcomes you, rescue party or not, I will kill you. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. Più o meno. We saw the site where you were attacked. What exactly happened? We were taken by surprise.
One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart, but when I heard my fellow scholars' shouts, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee, but they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions, without any success so far. Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked. The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner? Certainly. We are oh so very close. Andiamo. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Ok. Beh, non c'era l'ingresso laterale nascosto, a detta degli isolani, no? In teoria sì. Ok. Anticipata, mi spiace. Dai su, vai. Cavolo che buio. Scattare, Afra, scattare. Conosce pure il teletrasporto. Certo. Quanto distante è sto villaggio qua, cazzo? Dobbiamo fare tutta la mappa a piedi praticamente. Qua c'è un accampamento intanto. This is where the natives took your colleagues. Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. Ok. Ah, va bene. Bene. Salviamo. Dormiamo fino a notte, visto che ci siamo. Ok. Così di notte riusciamo a fare un po' più stealth, ragazzi. E adesso direi che possiamo andare allora. I would rather avoid unwarranted deaths. Sì. We should wait until nightfall and look around the camp to find a more discreet way to get. È quello che ho fatto io, ti ho anticipato, più di così, cioè, non so. Perfetto. Parlavano di una via laterale. Oh.
Ehi, ehi, ehi. Grenade. Eh sì, questo qua è un fuciliere che lancia le granate. Che disastro. Cioè, è forte, voglio dire. E allora lo raccogli, cazzo. Bene. Io direi di andare di qua, ragazzi. Secondo me questa qua è la via laterale che ci diceva prima. Ci dicevano gli isolani. I fled as they were about to lock my companions inside a cell. We're going to need a key. The prison guards will certainly have the key. Cazzo. Vaffa, chiappola. Cioè, praticamente non ho né l'intuito per passare di dentro, né il coso per passare di qua. E allora sti cazzi, cosa volete che faccia? Mi tocca andare direttamente a me. Che peccato. A meno che vediamo un attimo. No. No. Purtroppo no. Non è fattibile per noi in nessun modo. Vediamo se riusciamo ad aggirarlo magari sul fronte sinistro. Ma onestamente ho dei seri dubbi, ragazzi, sapete. Tocca andare frontalmente qua. Punto e basta, infatti, qua. A meno che... Vediamo di qua. Ma avrei detto che si potesse scalare questo. Si sarebbe potuto scalare, invece no. Ah, però c'è questo. Ah. L'abbiamo fatta, secondo me, ragazzi, sapete. Abbiamo trovato il metodo alternativo. Sì. Credo. Credo. Però non sono completamente convinto in realtà. Ma no. Noi ci proviamo, fare lo stealth. Ma non perché ho paura di combattere, perché poveretti non c'entrano niente, ma quelli lì. No. Allora salviamo qua. Beh. Oh cazzo. Pozione annebbiante. No! Cosa hai fatto? Mi ero dimenticato che quando uso l'inventario non mette in pausa.
Volevo usare la pozione quella per migliorare lo stealth. Lo stealth. Mi sono dimenticato, vabbè, mi sono sbagliato. Vediamo un attimo se c'è da qualche parte qua. Eccolo qua, questo. Eh. Ah, si va per qui sopra, sì. Tra l'altro ci hanno messo un bellissimo effetto. Sto blu e rosso è proprio bello da vedere. Non che c'entri molto con lo stealth, dato che è come un pugno in un occhio, però... Vabbè. Cazzo. No, è già finito. Merda. L'abbiamo fatta. I don't have the key. Ma stai scherzando? Locked. No. Vediamo se c'è qualche equipaggiamento che ci aumenta... Uh. Is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Dici? Bravi. Salvataggio tattico. Oh porca. Cavatevi, teste di cazzo. Ok. Ah, ma si poteva andare anche per di qua? Ma va a cagare. Ma che cazzo? Ah. No, No! Porca va. Allora. Vediamo un po', ragazzi. Ho sbagliato prima, Di qua. Ok. E poi qua giù. Dai, vai dentro. Vai dentro. Cacchio fai di qua? Perché stai venendo di qua? Ma hai fatto sta strada?
Ma vi cavate dei coglioni, ma porca vacca. Ok. Dobbiamo solo fare il percorso di prima all'inverso. Più o meno. O almeno ci proviamo. In teoria di pozione annebbiante ne ho un'altra. Cerchiamo di non sprecarla, Ovviamente non passiamo di qua. Dobbiamo fare il passaggio di prima, ovvero qua, vero? Beh, non c'era mica una guardia di qualche parte qua prima. Beh, vabbè, meglio. No. Di qua dobbiamo andare noi. Perfetto. Beh, da qua no. Dov'è il problema? Qui non ci becca più nessuno. Siete contenti? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. In modo completamente pacifico. Prova, riprova, ce l'abbiamo fatta, dai. Posto è sto qua? Ce l'abbiamo fatta. Sono morti questi qua? Sì, dai. Li abbiamo già sterminati noi. Poi. Come? Ma perché? Mercy, you have defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Are you really going to massacre these helpless men to answer the demands of those mischievous scientists? Very well. Leave. And I hope you keep your word. Thank you, Honor Manawi. I have spoken and I will honor my words, qua awalam seg. Ok. Isolani +1. Bene. We are no longer in danger. Thank you for your help, Desade. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true man of science. Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. Poi là. Questa quest non finisce più. Vabbè, speravo di salvare adesso, in realtà mi ha teletrasportato direttamente.
Va bene. Regione di Hikmet. Qua ci sarà sicuramente una cutscene subito. Non avrebbe senso se no. Questo trasporto rapido. Sir de Sade and our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Excellence. You are a Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their Ma che cazzo è che skippa da solo? That has borne fruit, Truly? Ma perché? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hack Cadactus and treated her with I heard them talk about a remedy. A universal remedy, it seemed, that she had concocted. Incredible. To think that what we have been searching for all these years could have been created by a savage. We must converse with this woman, and in haste. We would be happy to assist in this matter, Governor, but I fear we would not be particularly well received. If obtaining a remedy for the Malachor is at stake, I would be happy to take charge of the matter. I would like to accompany you if the governor gives me leave. I will not miss an occasion to meet the woman who elaborated such an important panacea. Accorded. It is only right that one of our own participate on the expedition that will restore health to our continent. Affare fatto. Well. We shall do all in our power to find that woman. Afra, eccola qua. Va bene. Ok. La tua reputazione con una fazione è ora gentile. Bene. Vediamo un po'. Niente, non siamo ancora saliti di livello. Porca vacca pupazza. Bene ragazzi, questo era tutto. Grazie e alla prossima.